the SA College of Arts and Science. For admission details, click the link in description. So, good evening, one and all gathered here. The SA College of Arts and Science and the Department of English jointly conducts this Renaissance program on every Saturday under SACAS at 7. So, this Renaissance program is actually a refreshing session, or it's like a break after a monotonous, hard-working week. So, generally, this word Renaissance means revival of arts, and so here we revive something. So, at the same time, revival of classical arts. So, we revive generally we revive classical arts here, that is dance or music or drawing or something like that. But today, the topic we have chosen is book review. So you might have come across the same topic in last in tea discussion or some meetings where you go with a book review. But this program is entirely different. Something which is you are not going to review a book. You are going to talk to a book reviewer. So a living young reviewer who is going to talk to you about book review, the skill of book review, and the skill of reading, and the skill of the art of reading actually. Because nowadays the habit of reading has gone, so no one is ready to go and buy a book and then read. Okay, you just want a summary, you just want a storyline, you just want a YouTube link to watch that movie or watch that film or whatever it is. But nowadays, reading has become almost dead. So now we are going to revive it. So same way, that's why I brought a book reviewer here. So there is a nice quote I would like to quote here, that is, books let you travel without moving your feet. So generally they used to say, if you want to travel, you need your feet to travel. But books, it will make you. It makes you to travel without using your legs. It makes you to dream without closing your eyes or whatever it is. So such art is reading, and book reviewing is nothing but it's like hand holding technology. Yeah. So a book reviewer holds your hand and takes you to the right decision, right point, right view of the book. So generally there is a relationship here, that is a writer, a reader, and a reviewer. So author writes and we people read it, and a reviewer reviews. So this is actually a right process. So from process 1, 2, and 3. And but actually here the process reverses also, because after listening to a reviewer's speech about a book, we get some interest on that book, and then we readers go to that book. And after finding so much of want for one, for so much of demand for one genre, this writer also starts to read such books. So a writer also wants to write such books. So again, a process starts from the reader and processed by writer, and processed by the reader and ends with the reviewer. But now the process has been changed. That is, a reviewer gives a good image of a book, and a reader wants to buy a book, and a writer also wants to write such types of books. So this is actually intertwined or whatever it is. They are interrelated. It's a triangular, almost like a triangular love story. So why should I use this love here? Because the person who has brought, who I have brought here is a person who is known for writing romantic and erotic stories and erotic quotes also. So nothing is war and love, and nothing is wrong in love and war. At the same time, nothing is wrong in literature also. There is a Tamil saying that is, தீன்னு சொன்னா வாய் சுற்றாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. At the same time, களவும் கற்று மற. So there is nothing wrong, nothing absurd, nothing awkward. Literature is literature. So that is what I admire in this person, right? So before going into the session, I welcome the faculty members of SA College of Arts and Science, and the students of SA College of Arts and Science, the club members of Renaissance, the press and media committee of SA College of Arts and Science, and I also welcome the Fishery University students of Madhavaram who has joined here with all such Josh. So thank you very much for joining here. Right. So with that introduction, I would like to go for the introduction of the guest. See, actually, there is a saying that meeting great people is a great thing, but actually getting introduced with such great people, like which is something more than that. So let us go for the formal introduction of that person. So he is Mr. Jeffrin. Of course, I don't know his full name,
but I know his pen name. That is, I mean, people call him. I mean, he calls him. That is Jeffrin Baby. So why this baby? Actually, he believes that he's a starter, he's a beginner, he's a baby, he's a toddler in the in the world of literature. So he is from Tuticorin actually, and he did his schooling in St. Thomas Matriculation High Secondary School, and now he's doing his B.Tech Food Technology and Fisheries in Tamil Nadu Jayalalitha Fisheries University, and he started to write through his Instagram page, that is her last words, an erotic quotes, and later on he started to write his short stories, which I have even edited, and I have got that blessing of editing his own short story. And later on, he started to review his books. I think during this lockdown, his book reviewing work, his contribution to the book review is more and more. And he's such a and he's such a loving character. We can easily associate the word baby with. I have seen him only thrice in my lifetime, but he's very close, very, sweet actually. He's very close to everyone for his acquaintance. So, without much ado, we can go to the session directly. So, I request Mr. Jeffrin alias Jeffrin Baby to handle the session. Sir, please, you can enable your video also. Thank you so much, sir. Thank you. Sir, am I audible? Your voice is a little bit low. Now, is that okay, sir? Okay. Thank you so much, Professor Tangakumaran, for a very brief, very long intro about me. Actually, I'm very much pleased, honored to be a student. And today, especially, I'm very much glad to meet you all in sharing my views today with you. So, really, this feels like a great blessing for me. So, first of all, before starting into the formal session, I would like to introduce something about myself. So, if I tell something about myself, you will be able to know what I'm presently doing. So, first, initially, I began my journey as a very small, little young writer at an Instagram page called Her Last Words. So, that marked the starting of my contribution towards literature. So, that's the place where I started writing romantic quotes, poems, and all. And later that continued. Later, I developed an urge that I should start reading. So people are reading my works, then as a token of love, I should read the work of others. This was the first turning point in my life. So after receiving this thought, I just started borrowing books from my friends and I started reading. So after reading 1 year, I just went on reading. And after reading, there's a saying that a good reader is always a good writer. So I just started to write short stories. So I have written totally 4 short stories. I have published one in a physical book, the Book of Love. This is my first anthology. I have published my short story in an anthology, and I have published 2 poems in another anthology called The Love That Hurts. And both of these works have been reviewed. Sorry, actually, it was proofread by Professor Tangakumaran, and he has helped me in my journey. And after that, I have published 3 short stories in online portal in Story Mirror Publications. In that portal, I have published 3 short stories. And presently, during this lockdown last year, during this lockdown, almost in June and July, I began my journey as a book reviewer. Because I'm a talkative kid, I speak much. So I just wanted to showcase something to some talent, or I wanted to showcase my way of expressing to everyone. So that's the place where I began my YouTube channel. Presently, I'm handling 2 YouTube channels, one in English and one in Tamil. And the English YouTube channel is just an upcoming one with just 40 to 50 subscribers. And in English and in Tamil channel, I have built up something. I have not built up a great thing, but I have built up something. And now I'm having a subscriber count of 430, and I'm moving forward every day. So I have reviewed many 20 to 30 books in my YouTube channel, and I'm reading every day. So today I have come here to share my knowledge on books as well as my knowledge on book reviews.
So I wanted to tell you all the 3 conditions professor has given me for today's session. Number 1 is you'll have to be bilingual. தமிழ்லையும் நீ பேசணும், இங்கிலீஷ்லையும் பேசணும்னு sir has instructed me. So அதை நான் வந்துட்டு stick on பண்ணிப்பேன். Next one is he has given me another thing. 20 minutesக்கு மேல நீ வந்து போர் பண்ணக்கூடாது, என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மொக்க போடக்கூடாது. 20 minutes தான் உனக்கு டைம்னு சொல்லியிருக்காங்க. So I will try to stick on to that too. So keeping all this in mind, I have kept some points some points which I have to discuss with you. அதெல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு ஒரு புக்கை எப்படி ரிவ்யூ பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாஸை நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு இன்னைக்கு ஷேர் பண்ண போறேன். ஸோ திஸ் ஆர் த சிம்பிள் திங்ஸ். ஜாலியா வந்துட்டு இந்த ஃபன்னா வந்து இதை வந்து பாருங்க. நத்திங் சீரியஸ், ஜஸ்ட் லிசன் டு மீ, அவ்வளவுதான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு புக் ரிவ்யூ நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னாலே, அல்ல ஜெனரலா புக்ஸ் அப்படின்னாலுமே ஃபர்ஸ்ட் வாட் யூ ஹேவ் டு டு இஸ் ரீட் அ புக். பட் நமக்கு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, புக் ரீட் பண்றதா நமக்கு பெரிய பிரச்சனையே. ஸோ ஒரு புக்கை எப்படி ரீட் பண்ணலாம் ஸ்டார்டிங் அப்படின்னா, ஐ வில் கிவ் யூ சம் டிப்ஸ். ஸோ அதை நீங்க வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சம் வில் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட். எவ்ரி ஒன் வில் ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட். Some loves now. Actually, I think the people who have joined here will be of my age. So உங்களுக்கு இந்த ஏஜ்ல என்ன பிடிக்கும்னா, you all love stories. ஒரு மூவி பார்த்தாலே ஒரு லவ் நாவல், ஒரு லவ் மூவி, ஒரு ரொமான்டிக் மூவி, இதெல்லாம் நம்ம பாக்குறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா? சோ அதனால the main thing we have to do is choose the journal. நமக்கு என்ன வாசிக்கணுமோ அதை நீங்க தெளிவா சூஸ் பண்ணிக்கணும். லவ் நாவல் பிடிக்குமா, லவ் நாவல்ஸ் எடுங்க. உங்களுக்கு வந்துட்டு த்ரில்லர் பிடிக்குமா, டேக் சம் த்ரில்லர்ஸ். இப்ப பொலிட்டிக்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரினா, நீ கோ ஃபார் நிறைய புக்ஸ் இருக்கு இந்தியால பொலிட்டிக்ஸ் பத்தி. யூ கேன் கெட் அ டீடைல்டு நோட். அந்த மாதிரி யூ கேன் ஸ்டார்ட் சர்ச்சிங் புக்ஸ். சரி, எனக்கு அப்படி பிடிக்காது, ஐ வாண்ட் சம் செல்ஃப் ஹெல்ப் புக், அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா, there are many books for self help. So உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ ப்ளீஸ் ஸ்டிக் ஆன் டு தட். ஆஃப்டர் தட், இப்போ நீங்க வந்து அதை பிடிச்ச உடனே ஒரு பெரிய 500 பேஜ் நாவல் எடுத்துட்டு யூ ஷுடன்ட் சிட். ஸ்டார்ட் வித் லிட்டில் திங்ஸ். சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா, ஒரு குட்டி புக் எடுங்க. ஒரு 50 pages 100 pages புக் எடுங்க. நல்லா ரீட் பண்ணுங்க, நாலேஜ் கெயின் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் கோ ஃபார் 200 pages. நெக்ஸ்ட் கோ ஃபார் 200 pages. டேக் சம் டைம். ஸோ நீங்க இந்த மாதிரி டைம் எடுக்க யூ கேன் ஈஸிலி கம்ப்ளீட் அ புக் இன் அ வெரி ஃபாஸ்ட் டைம். யூ வில் கெட் த ஸ்பீட் டு. ஓகே, நான் இப்போ வந்துட்டு எனக்கு புக்ஸ் வந்து கிடைச்சிட்டு நான் வந்து ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன், ஸ்பீட் எல்லாம் எனக்கு கிடைச்சிட்டுன்னா, நவ் யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு ஸ்டார்ட் ரிவ்யூவிங் அ புக். ஒரு புக் பத்தின நாலேஜ், டீடைல் நாலேஜ் கிடைச்சிட்டுனா யூ கேன் ஸ்டார்ட் ரிவ்யூவிங் அ புக். அவ்வளவுதான், வேற ரொம்ப சிம்பிள். நமக்கு வந்துட்டு இப்போ புக் ரிவ்யூஸ் அப்படின்னா நமக்கு கண்டென்ட் வந்து கடல் மாதிரி. பிகாஸ் எவ்வளவோ புக்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கு, இன்னும் ஃபியூச்சர்ல எவ்வளவோ புக்ஸ் வரப்போகுது. ஸோ யூ டோன்ட் வாண்ட் டு வரி. நமக்கு கவலையே கிடையாது, ஏதாவது ஒன்று ரிவ்யூ பண்ணிட்டே இருக்கலாம். ஸோ நமக்கு கண்டென்ட் வந்து பிரச்சனையே கிடையாது. ஸோ என்ன கண்டென்ட் சூஸ் பண்றோங்கிறதா ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நவ் இப்போ வந்துட்டு நான் கொஞ்சம் புக்ஸோடைய ஒரு புக் ரிவ்யூ எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான டிப்ஸ் வந்து நான் ஸ்டார்டிங்ல இப்போ நான் சொல்ல போறேன். சரி, அதுக்கு முன்னாடி இப்போ நான் ஏன் புக் ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா, புக் கிவ்ஸ் யூ ஹாப்பினஸ். புக்ஸ் வந்து ஒரு சந்தோஷம், அது ஒரு போதை மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு மூவி பாத்தீங்கன்னா, ஒரு மூவி எவ்வளவு மணி நேரம் ஒரு ஹாப்பினஸ் கொடுக்கும்? ஒரு 3 hours ஒரு ஹாப்பினஸ் கொடுக்கும். இதை நீங்க எவ்வளவு நாள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கதை பேசுவீங்கன்னா, ஒரு 7 days, ஒரு 1 week ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அந்த மூவியை பத்தி நீங்க பேசிட்டே இருப்பீங்க, ரிவ்யூஸ் பார்ப்பீங்க, யூடியூப்ல ட்ரெண்டிங் பார்ப்பீங்க, அதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். அவ்வளவுதான். அந்த ஹாப்பினஸ் வந்துட்டு கொஞ்ச நாள்ல லிமிட் ஆயிடும். கொஞ்சம் இயர்ஸ் கழிச்சு நீங்க வந்து மெமரியில வச்சிருப்பீங்க, அந்த படம் பார்த்தோம் அப்படின்னு. பட் புக்ஸ் ஆர் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட். அதான் உங்களுக்கு நான் வந்துட்டு புரிய வைக்கணும். ஸோ புக்ஸ், ஒரு புக் ரீட் பண்றதுக்கு how many days you take is you take at least 7 days. Some take 1 month, some take 6 months. So you start traveling in that story for a very long period of time. ஒரு கதைக்குள்ள நீங்க 6 மாசம் வாழ்வீங்க. எவ்வளவு டிஃப்ரெண்டா இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த பிரசன்ட் வேர்ல்ட்ல நீங்க ஒரு கதைக்குள்ள வாழ போறீங்க. So it gives a prolonged time. Then ஒரு புக் ரீட் பண்ண ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், when you think on how many days it will stay with you na, it will stay for a very long time, till your death. அந்த till your death இந்த புக்குடைய அந்த சாரம் வந்து உங்களுக்குள்ள இருக்கும். அந்த புக் ஒரு இட்ஸ் லைக் a poison, ஒரு போதை மாதிரி. யூ வில் அதுக்கு நீங்க குடிச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க, யூ வில் ஜஸ்ட் என்ஜாய் இட். ஸோ அதான் வந்து புக்ஸ் வந்து மேக் யூ அடிக்டிவ். அது வந்து நீங்க ஒன்ஸ் நீங்க டச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கீழே நீங்க வைக்க மாட்டீங்க. ஸோ இட்ஸ் அன் அடிக்டிவ் ஒன். ஸோ அதனாலதான் புக்ஸ் ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து புக் ரிவ்யூ எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத சிம்பிளான டிப்ஸ் வச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போறேன். இப்போ ஒரு புக் எடுக்கிறீங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இன்னைக்கு நான் வந்துட்டு I too had a love story
written by writer Ravinder Singh. இந்த book ரொம்ப famous. I too had a love story by Ravinder Singh. இது நிறைய பேருக்கு தெரியும். So அதனால அந்த ஃபேமஸான புக் தான் இன்னைக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கும் ஈஸியா இருக்கும்னு I wanted to review that book to you. First of all, before starting the book review, you should be very much clear in certain things. One is the title of the book. About the writer, you will have to be very much clear. இப்போ ரைட்டர் பத்தி உங்களுக்கு இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா, if the writer is alive, go to Instagram, follow him, or go to Facebook, follow him. After following him, you will know many details about him. சரியா? அதை எல்லாமே உங்களுடைய வீடியோலயோ உங்களுடைய ரிவ்யூலயோ you can start including. If you include, that will add much taste to the video. So know much things about the writer. Go to Google, ask some random questions on about that writer. Just know the present life of the writer, some of the interesting things about the writer, and add in your book review. இதான் வந்துட்டு செகண்ட் ரைட்டர் பத்தி நீங்க பேச வேண்டியது. For example, இன்னைக்கு நான் எடுத்திருக்க book review Ravinder Singh na, I will tell like this. Writer Ravinder Singh, he was from Berla, a place in Bhubaneswar. Then he just worked in IT for a couple of years. Then he began his journey in writing. Then after doing his 2-3 books, he just transformed into a full-time writer. Now he has published n number of books. He has published 12 books. If avara patti na konja details. Now presently he is married a girl called அப்படினு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய லைஃப் பத்தியும் நான் அப்படி பர்சனலா அப்படி கொஞ்சம் டச் அப் பண்ணிட்டோம்னா it will give a great feeling to you. So writer பத்தி next வந்து பேசிடணும். Next, you'll have to come to the publisher. Which publisher has published it? In the year publications first, the first published on a year. Ipo la present copy in you will have to tell the readers or the audience. Next, you will have to focus on the price of the book. Actually, the book price 350 rupees, but present offer time la ivlo rate ku pogudhu appdin sollte you should explain. So appo people will get attracted. Oh, price drop aayirukku, we will have to read. So இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஆட் ஆன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். So இப்போ எல்லா ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சொன்னதுக்கு அப்புறம் you should reveal to them the pages. So if 200 pages இருக்கு, 300 pages இருக்குன்னா reader will decide whether we have the capacity to read that book. So இதெல்லாமே basic details. So after completing the basic details, the main thing which you have to do is you should be clear with your concept. Concept clear எப்படி பண்றதுன்னா பேஜ் உடைய அட்டை டு அட்டை நீ கரைச்சு குடிக்கணும். That depends on you. ஓகே, சோ ஒரு மிக்ஸில போட்டு நீ வந்து புக்க கரைச்சு குடிச்சிடணும் எப்படியாவது, அப்பதான் நீ ரிவ்யூ பண்றதுக்கே பேசிக்கா எலிஜிபிள். ஓகே, இப்போ நான் ஒன்னு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற கான்சிக்வன்ஸே சொல்றேன். I just met with a book review one time. So அப்போ வந்து I just mentioned a person as a king, but unfortunately he was not a king. அவர் வந்துட்டு ஒரு படை தளபதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு புக்ல சொல்லியிருக்காங்க. But what I told was he was a king of that region அப்படின்னு அசால்ட்டா சொல்லிட்டு போயிட்டேன். Finally, I met with lot of controversy. So many people pointed out that mistake. So be clear with your concept. ஒரு கான்செப்ட்ல மிஸ்டேக் பண்ணிராதீங்க. If you do so, people who have already read the book will start criticizing your work. So அதான் வந்துட்டு மெயினான ஒரு ப்ராப்ளம். So be clear. Top to bottom, be clear. Next, explain the story in such a way that it will attract the people. அப்படியே அவங்க வந்துட்டு நீங்க சொல்றத பார்த்தே வந்துட்டு அட்ராக்ட் ஆகணும். இவன் சொல்றானே இப்படி எல்லாம் இருக்குமா, இந்த புக்ல இப்படி எல்லாம் இருக்குமா அப்படின்னு they should get attracted towards the review you share with your viewers. அதான் வந்துட்டு ரொம்ப important part in the book review. So ஒரு புக் ரிவ்யூனா நான் வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்டிங் வரைக்கும் சொல்லக்கூடாது. நீ ஒன்னும் ஸ்டோரி டெல்லிங் நம்ம பண்ணல, ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். சோ நம்ம பண்றது புக் ரிவ்யூ. சோ ஒரு புக்ல இம்பார்ட்டன்டான சீன்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கும். That will be specific scenes which you will have to elaborate. அந்த சீன்ஸை கிராஸ்ப் பண்ணுங்க. Please grasp those scenes and add some masala to it. Add some, please exaggerate that scene and please share with the people. அவ்வளவுதான். பட் பொய் சொல்லிடாதீங்க. அந்த சீன்ல ஏதாவது மாத்தி கித்தி பொய்லாம் சொல்லக்கூடாது. பட் அந்த புக்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை எக்ஸாக்டா நல்லா அழகா ரொமான்டிசைஸ் பண்ணி யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் எக்ஸ்பிரஸிங். ஓகே, இன்னைக்கு நான் பண்ற புக் ரிவ்யூ என்னன்னு சொல்லிட்டேன். I too had a love story ன்னு சொன்னா, so I will share that story to you in simple words. First of all, there is a person called Ravinder Singh. He has 4 friends, Manpreet, Happy and Amardeep. All the 4 are meeting in Kolkata after their college. They did their college, they did their engineering. So after completing their engineering, what they did was they are having a meeting there at Kolkata.
those days it was around in during the days of 2000. So அப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா 2003 லலாம் shadi.com a website was launched. What is shadi.com? It's a matrimonial website. So அப்பதான் matrimonial website வந்து புது அந்த days, so it was very new to the people. So people are sharing that matrimonial website is that shadi.com. There you can register and you can start sharing your profile. You will get a perfect match for you. So அப்படின்னு சொன்ன உடனே what the writer of this book is feeling, okay, we'll be getting a match. So after returning back to Bhubaneswar in his office, he is creating a profile. So profile alaga potu photo lam potu, he is beautifying that, and after that he is waiting for a match. But match varuma varave illa, romba naal aidichu. So later after 2-3 months he is receiving a request from a person. That person name is Kushi. So after receiving the request from Kushi, he started texting Kushi. So Kushi back, she is also texting him back. So both are having a conversation. Later, they both are knowing that they are the perfect pair for each other. So they both are falling in love. They both are expressing, and they both are now they are in love. So the BA போயிட்டு இருக்கு 1 year வரைக்கும் love story போயிட்டு இருக்கு. At this place, actually Ravinder Singh gets a chance to go to United States. So there he is getting a chance to go and work in US. So in the US for a time la வந்துட்டு where Bhubaneswarல இருந்து he has come to Delhi. Delhi is the place where Kushi அவருடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்கிற இடம் வந்துட்டு டெல்லி தான். So flight ஏறதுக்காக he has to come to Delhi. So first time both are coming to the first time he is coming to Delhi, and Kushi is very much eager. She's eagerly waiting for Ravinder to meet him. So on the time la what happens is Kushi and Ravinder both are coming in olive green dress. The olive green dress வந்து bookல அப்படியே exaggerate பண்ணி சொல்லிருப்பாங்க. So நீங்களும் ஒரு review பண்ணும்போது both have come in olive green dress, looking each other, looking at each other, they both are again falling in love. They wanted to hug each other, but since it's the airport, they both are refusing to do that அப்படின்னு நீங்க வந்துட்டு சொல்லணும். So இந்த லைன்ஸ் எல்லாம் புக்ஸ்ல இருக்கும், அதை நீங்க வந்துட்டு நல்லா கேட்ச் பண்ணிட்டு you should attract the people. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அந்த ஏர்போர்ட்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் தேர் புக்கிங் அ ரூம். ஸோ ரூம்ல வந்துட்டு குஷி வந்து மேக்ஸ் ரவீந்தர் டு ஸ்டே அண்ட் ஷீ இஸ் லீவிங் டு ஹர் ஹோம். ஸோ இந்த ஈவினிங் தே போத் ஆர் அகைன் மீட்டிங் இன் த ரூம். ஸோ இந்த ரூம்ல அவங்க மீட் பண்ணும்போது என்னென்ன சீன்லாம் நடக்குன்னு யூ ஷுட் எக்ஸ்பிளைன். பட் ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் அ க்ரூஷியல் சீன் இந்த புக். இந்த புக்ல வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ட் சீன்னா இந்த ஒரு சீன் மட்டும் தான், அவங்களுடைய மீட்டிங் சீன். அதுக்கப்புறம் அவங்க வெளியில வரும்போது ஒரு ரெயின்ஃபால் சீன் நடக்கும். இந்த 2 சீன் தான் இம்பார்ட்டன்ட். பட் இதை நீங்க அப்படியே சொல்லிடக்கூடாது. ஒரு ரிவ்யூ பண்ணும்போது அந்த சீன் இப்படி நினைச்சு சொல்லக்கூடாது. இன்ஸ்டெட் எப்படி நீங்க சொல்லணும்னு ஐ வில் ஷேர் வித் யூ. They both are meeting in a room. So the first time Ravinder is kissing on the cheeks of Kushi. So after receiving a kiss, Kushi face blooms like a flower. Then after that Kushi feels embarrassed about that. But Ravinder Singh supports her, saying that it's okay, I will protect you in all circumstances. This is just a sign of that. So Ravinder Singh reveals all this beautiful information to her. So now Kushi is feeling very much protected under the care of Ravinder. Okay va? So in the situation நீங்க என்ன சொல்லணும்னா what happened that evening, what romantic scene happened in that evening, readers must read the book and understand. I cannot explain in the review அப்படின்னு சொல்லிட்டு you should say. அப்படியே சொல்லாம கொஞ்சம் இப்படி நீங்க ரொமான்டிசைஸ் பண்ணி சொல்லணும். நெக்ஸ்ட் அவங்க 2 பேரும் வந்துட்டு they will get struck in the rainfall struck ஆகி சோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போய் குஷியை விடுவாங்க. சோ இந்த சீன் வந்துட்டு புக்ல ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பாங்க. ஈச் அண்ட் எவ்ரி மினிட் கவுண்ட்ஸ், அவ்வளவு அழகா ஒவ்வொரு செகண்டையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க, ரொமான்டிக்கா சொல்லியிருப்பாங்க. பட் வாட் த திங் இஸ் யூ ஷுடன்ட் எக்ஸ்பிளைன் எவ்ரிதிங். வாட் யூ ஹேவ் டு சே இஸ் டெல் சம் ஜிஸ்ட் அண்ட் யூ ஹேவ் டு ஆட் வாட் ஹேப்பன் தட் ஈவினிங். Please read the book and understand அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ரீடர்ஸ்க்கு சொல்லணும். So I won't explain the scene, readers will only enjoy it while reading அப்படின்னு நீங்க சொல்லி பாசிட்டிவா சொல்லணும். Next what happens is Ravinder that night he is leaving to USA. There he is staying in USA. Kushi is staying there in Delhi. So both are having conversations through mail. Both are sending mails. So this is a place where they are developing a long distance relationship. So இந்த புக்குடைய மெயின் கான்செப்ட் என்னன்னா லவ் பத்தியும் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் பத்தியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுதான். சோ நீங்க வந்துட்டு இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும். This book speaks about the long distance relationship. She is living in Noida, Delhi, and he is working there at USA, and both how they are connected even in the long distance relationship, that matters அப்படின்னு சொல்லிட்டு you should explain the main core. So இதான் வந்துட்டு main core. So அந்த main core நீங்க வந்துட்டு explain பண்ணிடணும். So after completing these steps, come on,
next வந்துட்டு Ravinder Singh will return back to India. So after returning back to India, what he does is he will arrange for the engagement of Khushi as well as Ravinder. So Khushi's parents are there at Delhi, and Ravinder parents are there at Burla. So both are coming for both the parents are planning for the engagement to be held at Delhi. So Ravinder and his family are beginning their trip to come here to Delhi அப்படின்னு சொல்லணும். So at this point, or a turning point of the story நடக்கும். Every story will have a turning point. So you'll have to explain like this. That happens a turning point. What happens is Kushi meets with an accident அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து ஸ்லோ ஆன டோன்ல சொல்லிடணும். So Kushi meets with an accident. So after this, whether Kushi gets back to life, whether Kushi marries Ravinder. So to know more and more about the love story of Kushi and Ravinder, you must read the books and enter into the climax அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கிளைமேக்ஸ் எதையுமே சொல்லாம இப்படி நீங்க வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் சொல்லணும். ஸோ பீப்புள் வில் கெட் அட்ராக்டட். அப்போ வந்துட்டு வாட் திஸ் ஸ்டோரி திஸ் லவ் ஸ்டோரி இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத வாட் பீப்புள் வில் திங்க்னா அப்போ நம்ம அந்த புக் வாங்கி வாசிக்கணும் அப்படின்னு தோணும். எல்லா ரிவ்யூவருக்குமே மைண்ட்ல வந்து வச்சுக்கோங்க. த மெயின் திங் யூ வில் ஹேவ் டு ஃபோக்கஸ் இஸ் அந்த நம்ம சொல்லக்கூடியதுல வெதர் தே கெட் அட்ராக்டட், அந்த புக்கை வாங்கிடணும் அப்படிங்கறத நீங்க வந்து கான்சியஸா இருக்கணும். யூ ஹேவ் டு பி டூ கான்சியஸ் அபவுட் தட். ஸோ நீங்க வே ஆஃப் எக்ஸ்பிரஸிங்ல பி கிளியர், பி ஹாப்பி, and add some more masala to the story so that people will start buying that book. புக் ரிவ்யூஸ் பொறுத்தளவுல உங்களுக்கு கிடைச்ச ஹாப்பினஸ் மத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்றதுதான் புக் ரிவ்யூவருடைய ஒர்க். சோ நான் மட்டும் வாசிச்சு அதை என்ஜாய் பண்ணிட்டேனே இந்த புக்கை, ஸோ எவ்ரி ஒன் மஸ்ட் என்ஜாய் அப்படிங்கிற ஒரு மெயின் இதுலதான் இந்த புக் ரிவ்யூஸ் வந்துட்டு போயிட்டே இருக்குது. ஸோ வைல் யூ ஆர் எண்டிங் த ஸ்டோரி, சம் புக்ஸ் வில் ஹேவ் அ சீக்வல். அதாவது இந்த புக்கோடைய கண்டினியூஷன் இன்னொரு புக்கா கூட இருக்கலாம். அதையும் நீங்க இந்த வீடியோல சொல்லிடும். திஸ் புக் ஆல்சோ ஹாஸ் அ கண்டினியூஷன் கால் கேன் லவ் ஹேப்பன் ட்வைஸ் ரிட்டன் பை த ரவீந்தர் இட்செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொல்லணும். சோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல அந்த மாதிரி ரிவ்யூ பண்ணலாமா என்னன்னு நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும். So these are the basic concepts you will have to keep in mind while you are reviewing. So ஒரு புக்கை ரீரீட் பண்ணுங்க, திருப்பி ரீட் பண்ணிட்டு ஆஃப்டர் ரீரீடிங் த புக் யூ கேன் கோ ஃபார்வர்ட் ஃபார் ரிவ்யூவிங். ஸோ புக் ரிவ்யூவிங் நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா, ஐ எம் டூயிங் இன் யூடியூப் சேனல். ஐ வில் டெல் சார் டு ஷேர் த லிங்க்ஸ் ஆஃப் த போத் சேனல்ஸ் வித் யூ. ஸோ நான் ஒரு வீடியோ பண்றேன்னா நீங்களும் வீடியோ தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற வந்துட்டு அவசியம் கிடையாது. புக் ரிவ்யூஸ் கேன் பி டன் இன் போத் வே. ஒன் வந்துட்டு டிஜிட்டல் ஃபார்ம், ஒரு யூடியூப்லயோ ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்லயோ பண்ணலாம். யூடியூப்னா நீங்க ரொம்ப கேஜெட்ஸ் எல்லாம் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு ஹேவ், யூ ஜஸ்ட் வாண்டட் அ மொபைல் ஃபோன், யூ ஜஸ்ட் வாண்டட் அ மைக், யூ ஜஸ்ட் வாண்டட் அ ட்ரைபாட், அவ்வளவுதான். Easily you can go forward for a book review. So if you don't want to expose your face, if you want to stay as an anonymous person, you just go for writing. There are many apps. Go to YouTube, type like this, book reviews in English, apps for reviewing books in English. Just type these words. You will get n number of apps through which you can go and review your books. ஸோ அதுல போயிட்டீங்கன்னா there will be specific number of books. அவங்களே உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவாங்க இந்த புக்ஸ் எல்லாம் ரிவ்யூ பண்ணணும்னு. அந்த புக்ஸை நீங்க எடுத்துட்டு அவங்களே ஸ்பெசிஃபை பண்றதை நீங்க வந்து ரிவ்யூ பண்ணிட்டு ரீட் பண்ணிட்டு ஆஃப்டர் தட் யூ ஹேவ் டு ரைட் அ ரிவ்யூ பண்ணி போஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஏர்னிங். அது மூலியமா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஏர்னிங்ஸ் கூட கிடைக்கும். யூடியூப் அப்படிங்கிற பிளாட்ஃபார்ம் உடனே எல்லாம் உங்களுக்கு ஏர்னிங்ஸ் கிடைக்காது. இட் டேக்ஸ் அ லாங் டைம். ஈவன் நான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி 1 year ஆயிடுச்சு. பட் நான் இன்னும் ஏர்னிங்ஸ் எடுக்கணும்னா இட் டேக்ஸ் அ வெரி 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 லாங் டைம். பட் இந்த மாதிரி ஆப்ஸ் வந்துட்டு பெய்ட் ஆப்ஸ், there are some apps which pays you for writing book reviews. ஸோ நீங்க அந்த மாதிரி போயிட்டு நீங்க வந்து எழுதிட்டீங்கன்னா it's easily you can review a book as well as you can get payment. So these are the basic things which you will have to do for reviewing a book. So first வந்துட்டு start writing. நீங்க ரிவ்யூ பண்ண you will have a lot of imagination, you will get lot of content within you. So it's really a happy thing to share. So that's all about the book review. எனக்கு கிடைச்ச knowledge எல்லாமே வந்துட்டு I think I have shared completely with you. So is there any doubts for the people out there? Hello? Is anyone having any doubts? Well, No, connected. No doubt, sir. No doubt, sir. Okay, right. Sorry. I was like, I had some problem. Wind up.
With the network, I'm sorry. Hello? Yes, sir. Yeah, sorry people. Actually, I had some network issue. Done, na? Yes, sir, that's over. I just asked for the doubts, but people Okay, are not able to, it seems. Okay. So generally, my children know, like after when I talk, they will talk. Until then, they won't talk. So, yeah, fine. So I was just listening till that two scenes actually, but after that I was like, I had some network issues. I went out and then I came in. So thank you very much for the wonderful, again hand holding method of teaching us what is book review, Jeffrin, because a formal, a well-known, a grown book reviewer will not teach us so many things because that is like we are taking his profession. Okay. So till now we had a book review about Ravindran Singh. Students, if you have any doubts regarding this, you can ask him. Students? No doubts, ma'am. Okay. So, till now we heard all your reviews and what are the thoughts that you have to give for the students. We are very happy about it. Thank you, ma'am. Thank you. Today's session was very interesting, and we loved the way you told the students what are the necessities to read a book and how should they follow up to become a reviewer. It was Thank you, really ma'am. Thank you. it was really interesting, and I think all the students enjoyed the session. Yes. Thank you, ma'am. Thank you. That's my pleasure. Thank you, ma'am. Okay. The students who have engaged this particular program are very lucky today. Thank you. Even I'm lucky today. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir, for giving us such a wonderful speech. Thank you. Thank you, ma'am. Okay. So students, so today we end up the session. I think you would have heard what are the things to be followed to review a book from different sir, and I think you will follow up, and in future So you if you have to any doubts, you can also you can contact me in Instagram or Facebook. My ID is Jeffrin Baby. If you wanted to begin a channel or YouTube or any other personal things, you can please come in contact with me. I'll share whatever knowledge I have. I'll help you in all the platforms. And there are many book reviews in YouTube too. There is RJ Anandi. There is a person Cook with Komali Kani. You know about her. She is doing book reviews. So there are many persons who are doing book reviews. So please follow up them. If you have any doubts, please please feel free to talk with me. I'll surely help you in all the ways I can. Sure, sir. Thank you, Students, ma'am. students, please follow up him in Instagram or whatever doubts you have regarding book reviewing. You can just ask him. Okay. So thank you for this wonderful session, and today we'll end up the session. I really thank you, sir, and for the Thank students you. who have attended the session also, and the other staff members of SA College of Arts and Science. Thank you for listening to this particular session, and yes, thank you, sir. Thank you, everybody. Thank you. The SA College of Arts and Science. For admission details, click the link in description.